Verwendung des Methyl-Indikators zu überprüfen. Das zweite Experiment besteht darin, mit Hilfe eines Lackmus-Papiertests ob die beiden unbekannten Salze sauer oder basisch sind. Schließlich wird das dritte Experiment darin bestehen, das Aufbrausen zu sehen, bei dem sich blau. Habt ihr etwas verstanden oder nicht? Now, jetzt auf Englisch. Wir können Denglisch benutzen. We can also use Denglish, Deutsch und English. Yeah. So the experiment number 1 would be, these are the litmus papers. Here we have unknown salts A and B. This is methyl orange. It is used as an indicator to check whether a salt is acidic or basic. Now we will put salt A and B in their respective petri dishes. Then we will put 1 or 2 drops of methyl orange in each petri dish. As we can see, salt A turns red, which means it is acidic, whereas salt B turns orange, which indicates that it is basic. Yeah, the first experiment. And the second and third experiment would be, we will put salt into A and B dish and 2 drops of water in each petri dish. Now we'll check whether it is acid or base with the litmus paper. Or pink, it indicates the presence of an acid. So whereas it indicates a base when the litmus paper is dark blue or violet. Okay, now jetzt Nummer 3, experiment number 3. We'll mix salt A and B in a Ziploc pouch, add a few drops of water in the mixture. This exciting reaction is known as effervescence. And our B2 level student, Garvita, is going to present this. Yeah, so I'm just playing it. Das sind die Lackmuspapiere. Hier haben wir unbekannte Salze A und B. Diese ist methylorange. Es wird als Indikator verwendet, um zu überprüfen, ob ein Salz sauer oder basisch ist. Jetzt werden wir Salz A und B in ihre jeweiligen Petrischalen geben. Dann werden wir 1 oder 2 Tropfen methylorange Petrischale geben. Wie wir sehen können, wird Salz A rot, was bedeutet, dass es sauer, während Salz B orange wird, was anzeigt, dass es basisch ist. Experiment 2. Wir werden Salz A und B in eine saubere Petrischale geben und 1 oder 2 Tropfen Wasser in jede Petrischale geben. Jetzt werden wir ihre Säure und Basis unter Verwendung von Lackmuspapier überprüfen. Wenn das Lackmuspapier rot oder rosa wird, zeigt dies das Vorhandensein einer Säure an, während das Lackmuspapier das Vorhandensein einer Basis anzeigt, wenn das Lackmuspapier dunkelblau oder violett wird.
Experiment 3. Wir werden Salz A und B in einem Druckverschlussbeutel mischen. Fügen Sie ein paar Tropfen Wasser in die Mischung. Diese aufregende Reaktion wird als Sprudeln bezeichnet. So, wie war das Experiment? Gibt es noch Fragen? Do you have some questions related to this? Or would you like to see the experiment one more time? Yeah? Ja, gibt es Fragen? Do you have any questions? Or should I? Yeah. Frau Sharma, we can see the video noch einmal. Okay, du willst noch einmal sehen, ja? Okay. Ja, Frau Sharma. Kein Problem, mache ich gerne. Sie hat auf Deutsch gesprochen. She spoke in German, and this video can be shared with each and every student, but later. Yeah? Das sind die Lackmuspapiere. Hier haben wir unbekannte Salze A und B. Diese ist methylorange. Es wird als Indikator verwendet, um zu überprüfen, ob ein Salz sauer oder basisch ist. Jetzt werden wir Salz A und B in ihre jeweiligen Petrischalen geben. Dann werden wir 1 oder 2 Tropfen methylorange in jede Petrischale geben. Wie wir sehen können, wird Salz A rot, was bedeutet, dass es sauer ist, während Salz B orange wird, was anzeigt, dass es basisch ist. Experiment 2. Wir werden Salz A und B in eine saubere Petrischale geben und 1 oder 2 Tropfen Wasser in jede Petrischale geben. Jetzt werden wir ihre Säure und Basis unter Verwendung von Lackmuspapier überprüfen. Wenn das Lackmuspapier rot oder rosa wird, zeigt dies das Vorhandensein einer Säure an, während das Lackmuspapier das Vorhandensein einer Basis anzeigt, wenn das Lackmuspapier dunkelblau oder violett wird. Experiment 3. Wir werden Salz A und B in einem Druckverschlussbeutel mischen. Fügen Sie ein paar Tropfen Wasser in die Mischung. Diese aufregende Reaktion wird als Sprudeln bezeichnet. Ja, Arav, jetzt hast du verstanden? Ja, Frau Sharma. Sehr gut. So now is there any feedback from your end, and do you have any question regarding this to Garvata as well?
Anybody has any question? So Gavita is going to reply you back because she made this project just specially for you, Jesse. Yeah, and she's a science student herself. So that's why. If you have any questions, and she's German expert as well, and she's a science student, she can answer you back. Any question? Gibt es noch Fragen? Ja, Araf, kannst du You can dein... ask in English or Hindi as well. Yeah, you can ask in Hindi also, in English. Anything? Nein, ich habe keine Frage. Okay. So, you are aware of everything? And can you give me some examples? Könnt ihr bitte ein paar Beispiele führen for the substance, for an acidic substance? Was ist? Yeah, Arav. Can you give some examples regarding this? Frau Sharma, lemon. Lemon juice, yeah. And also, our kitchen is also, you know, our chemistry lab. So, and what else? You saw it. Curd. Curd, sehr gut. Shimla grapes. Grapes. Okay, are they acidic, grapes? Yeah, good. So, anything else? And can you find out 3 more acidic foods that we eat? Orange. Mm-hmm. Sehr good. Yeah. Don't hide your faces, please. Switch on the cameras. Frau Sharma, seafood. Seafood. It is more acidic, and fruits, like she said, grapes, Yeah. and that is also acidic. Mm-hmm. It has a lower pH level. Something that has a pH level below 7 is considered acidic. Okay, Dankeschön. And what is a basic solution? A basic solution is something that has a pH level above 7. The Okay. pH ranges from 0 to 14, and above 7 it is called basic. Any solution that has a pH above 7. Okay. Ja, meine liebe Studentin, könnt ihr ein paar Beispiele nennen? Can you name out some examples? Like which food we have this kind of basic solution? Bases are substances which produce hydroxide ions in solution, no? What are the objects? Eggs. Eggs. Wer hat das gesagt? Name bitte? Hello. Ja. Wer hat das gesagt? Who said this? Avantika. Okay, gut. Eggs. Sehr gut. Ist das richtig, Karvita? Ja, es stimmt. And when we do a litmus test, what happens then? Basically, when we perform a litmus test, the basic solution gives a dark color, like dark blue or violet color. But when we check it for acidic solutions or salts, it gives light color, like pink or red. And for neutral solutions, that is the middle phase, that pH 7, like water, it will give no color change, the color will remain the same. Dankeschön. So wir können Englisch benutzen, ne?
Okay, good. So I require your feedback in just a moment. Then we are saying bye-bye to each other. Auf Wiedersehen. Guten Appetit. Was esst ihr zu Mittag? आज क्या लंच में क्या एसिडिक खा रहे हैं? Yeah, any feedback? Would you like to say, Aro? Ritesh? What would you like to say? Habt ihr alles verstanden? Have you understood? Yeah? Ja, Frau Schimla. Okay. Yeah, Frau Schimla. Very good. So I'll be sharing the video with you all so that at home also, if you want to, do this chemistry workshop at home, you can do. Yeah. And the objects are also written over there that can be arranged. Yeah. Okay. Dann viel Spaß. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Auf Frau Wiedersehen, Schimla. Frau Schimla. Tschüss. 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 Guten Appetit. Guten Appetit.